Hello, hello. Hi, कोई है chat में? Anybody in the chat? So, if you don't know, we are just waiting. Uh, we are in the room actually, but the players are coming, and meanwhile, we'll wait. If you guys have any questions, feel free to type it in the chat. How was the game? How did you like? Did you feel it was one-sided? What's your thoughts about the game? Let me know. So I guess the conference is starting.
Hi guys, how are you? How was the match? Did you guys enjoy it? What's your thoughts? What do you think of the match? Did you guys expected this will be the result, or did you thought KRU will be winning? By KRU Esports coming off of their game against NAVI. If you have a question for any of the players or coach in front of you, please use the Zoom hand raise feature and we will call on you. First question goes to Tevin from Iconic. Hello, can you guys hear me? Yep. Bueno, mi pregunta es para Melzer. ¿Cómo estás? Mi pregunta va en qué es lo que hubieran cambiado ustedes para poder cerrar ese 9-3 que tuvieron, ¿no? Yo creo que fue netamente un poco más de preparación antes del partido. Siento que nos vimos superados en la defensa, no supimos cómo responder porque tratamos de diferentes modos. Entonces creo que fue un poco la falta, o sea, haber puesto un poco más de trabajo en los mapas y también noté un poco de ansia a la hora de jugar de todos. Thank you. Next question from Nicolás Directo, Bogotá. Hola chicos, ¿cómo van? Primero pues nada, felicitarlos igual por estar ahí representando a Latinoamérica. Mi pregunta es para Davis, aquí desde Colombia, con mucho apoyo, viendo todo el recorrido que has tenido y en el momento en el que estás hoy. Eres el primer colombiano en una internacional de Valorant y quiero que nos cuentes cuál fue tu experiencia. Pues mi experiencia durante todo el torneo fue muy grata, digamos. O sea, me gustó mucho como todo, vivir todo eso. Mi primer torneo internacional creo que fue muy bueno. O sea, nunca he estado en un torneo, primero, tan largo y segundo, como que enfrentándome y scrimeando contra los mejores equipos del mundo constantemente. Creo que fue una experiencia muy buena. Creo que individualmente me ha ayudado un montón y también creo que como equipo nos va a servir mucho. Thank you. Next question from Zach Esports GG. Hello, this question is to anybody who would like to answer. On map number 2, Lotus, you guys had like a really good lead in the first half. So I just wanted to ask you what would you have liked to done better in that second half on defense on Lotus? Bueno, esta pregunta puede contestar cualquier persona que se esté interesado. En el mapa de Lotus, en el primer mitad del inicio estaba fluyendo muy bien.
¿qué hubiera cambiado ustedes para si hubiera podido triunfar en el resto de lotos? Bueno, sinceramente creo que hablar ahora es como en caliente, no tengo las respuestas exactas. Quizás sí, como dijo Melzer, hubo un poco de ansiedad que tenemos que aprender a controlar eso y tratar de meter un par de rondas seguidas, que es lo que nos punició bastante y nos costó. Pero bueno, cuando hagamos el video review nos daremos cuenta cuáles fueron los errores más notorios. Pero yo creo que no pudimos responder muy bien ante la presión de ellos. Después tratamos de varias maneras, como dijo Melzer, pero no le encontramos la vuelta, que es lo que tenemos que trabajar. Well, I think honestly, talking at this right after the match would be and decisive in order to identify what was the reason. But like Melso said previously, I think maybe anxiety also took part of it. I think there were like notorious roles that we could have responded, but due to pressure that was pressured by the opposite team, maybe there was some effect along with it. And I think maybe going through it afterwards, we would find the point that we can do better. Thank you. Thank you. Next question from Javier at Sortido. Hola, sí, buenas tardes. En sí es para también cualquiera del equipo. Viendo a todos los equipos que ya están jugando, ¿cómo ven el tipo de juegos que van a hacer cuando ya empiece la Liga Américas? Ahora que han podido ver a varios equipos con los que se van a enfrentar. Puntualmente creo que la meta todavía no está muy clara. Creo que la gran mayoría de equipos que vinieron a jugar el torneo están tratando de jugar su comfort. Creo que eso es lo más lógico cuando no sabes muy bien cuál es la meta, pero de a poco nos estamos como llegando a un punto en común. Y es eso, por ahora creo que no hay muchas conclusiones sobre la meta y sobre los distintos equipos. Sí, claramente hay alguno más fuerte que el otro en los papeles, pero por ahora es como te digo, cada uno está yendo a su comfort y vamos a ver cómo siguen los meses y los cambios. Gracias. Thank you. Next question from Flamita. Bueno, buenas tardes a todos los chicos de KRU. Acá Flamita del podcast Valoriando. Mi pregunta es para Leazo también. Teniendo a alguien como Sant, que también viene de parte de ser duelista, y a Naxet, hoy estuvieron jugando Naxet con una compo con Naxet jugando Jet. ¿Sentís que como que está costando esta adaptación de haber tenido como dos duelistas y los cambios en el meta quizás, o no es tan así? No necesariamente. A ver, bueno, Santi también en su momento era, bueno, usaba Chamber, pero usaba el operator en el equipo. No necesariamente creo que se nos complique eso. A ver, la realidad es que son todos jugadores que están bastante preparados y saben que tienen que rendir lo mejor en su rol. Es así, ya sea el rol que les toque, ninguno de ellos tiene problema de jugar cualquier cosa. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Dale, gracias. Gracias. Next question goes to Tebin Iconic. Mi pregunta va para Davis. En este caso, la gran mayoría de tu carrera la has pasado siendo jugador de equipos del norte y etcétera, ¿no? En este caso, siendo el único import del norte en el equipo de KRU, ¿sientes que tu manera de jugar ha cambiado de diferencia de jugar en el norte a jugar en el sur ahora? Creo que sí, un poco. Creo que me he tenido que adaptar mucho más a acostumbrarme a scrimear contra equipos brasileños y equipos del sur. Siento que acá son mucho más agresivos y sí o sí tienes que estar siempre muy fino con la mira y preparado para cualquier cosa. Creo que he cambiado, pero creo que he cambiado para bien. Creo que antes era un poco más inocente de lo que soy ahora. Y nada, creo que eso ha cambiado como para estar más preparado para las cosas. Thank you. Next question from Nicolas. Otra vez para Davis, Santiago, ¿por qué se da ese cambio tan drástico de una Killjoy a una Raze? Y obviamente se notó primero la diferencia entre el Lotus y el Ascent, pero ¿cómo te sientes más cómodo? O si han probado otras opciones, otros agentes, o en definitiva te veremos más con Raze
o la Killjoy fue exclusivamente para Ascent? Pues lo que estábamos probando en el equipo últimamente fue que en los mapas que se fuera a jugar Jet, yo iba a ir Killjoy, y en los mapas que se fuera a ir Raze, yo iría pues Raze y J Killjoy, Naxxet Killjoy. Y fue básicamente porque una vez me preguntaron a mí como como que cuando estábamos viendo todo el tema de roles, me preguntaron como que con qué me sentía más cómodo, que si quería probar algo. Y tipo, yo dije, yo le presenté a Lea, le dije como que cuando sacaron el Chamber, yo empecé a probar la Killjoy y me gustó mucho. O sea, siento que mi Killjoy era más comfort que mi Raze. Creo que en el mapa que tuvimos no tuve para mostrar lo suficiente de mi Killjoy. Creo que durante todo ese tiempo la he jugado bien. Hoy simplemente fue bastante como un lucky todo el match y no tuve como tanto tiempo para mostrar. Pero sí, o sea, yo me siento confort con cualquiera de las dos, con cualquier duelista también. Y ya pasa mucho por el lado de cómo queramos usar, de qué es lo que necesita el equipo y yo sé ahí como para ofrecerlo, ¿no? Thank you. Next question from Pedro at blix.gg. Hello, can you guys hear me? Yep. All right, thank you. This question goes out to Xand. Obviously, you're one of the other members that have joined this team ahead of this new season, and it's a pity that we're not able to see more of KRU, given that you guys lost in this first round series, thus eliminating you from the tournament. But I'd like to know, what are your how do you look at your experience having played in Lock-in against Navi? What do you think was the biggest thing that went wrong for this team, and what is your biggest takeaway from this tournament overall? Bueno, antes que nada, pues para San creo que pues es un miembro que recién llegó al equipo antes de esta temporada, pues una lástima que pues quedó eliminado el equipo, pero quisiera preguntar cuál fue su experiencia en general en este torneo, más ya que pues jugó contra Navi, y pues quisiera también preguntar cuál fue pues la lección que ustedes va a llevar con este torneo. No, yo creo que primero jugar contra Nave fue increíble, pero ya como que, no que me da igual, pero es un partido más, como que yo estoy acostumbrado a jugar con los más grandes, entonces claro que siempre sirve como de aprendizaje en todo eso, pero nada, fue un partido normal. Si fuera contra Nave, Leviatán, un equipo de Brasil da igual a mí, entonces, bueno, todos sabemos que Nave es un equipazo y como dijiste vos, la decisión que voy a llevar para arreglar y para mejorar el equipo y a mi individual. Yo creo que es eso, algo más mental, algo que falta de tiempo igual, pero eso no es una excusa porque todos tuvieron el mismo tiempo de preparar, así que nos faltó, pero estoy seguro que para ellos igual. Y eso, la lección que llevo creo es como, nada, fue el primer torneo grande con el equipo, jugamos Masters, pero como fue algo más chill, nada tan focus. Los otros que es como un equipo a más, como da igual, no son mejor que nosotros, como que si empezamos bien podemos ganar. Y eso, siempre corregir los errores y ver lo que va a pasar. Well, I think that Navi is an incredible team, and it's not that I care deeply about them, but it's always a big deal to play against big teams, and we can always learn more in order to make a better structure and make better team. And about the question that what was the big takeaway from this match is that I think that we can use this opportunity as to make better team, and I think in this case uh, as previously mentioned, mental and timing was the biggest comments that we can work on. And of course, it's and focus would be also the point that we would work on it. And I think, yeah, it's always try to make better team and better game. Thank you. Next question from Flamita. A ver, acá Flamita nuevamente. Mi pregunta es tanto para Leazo como para Melzor, cualquiera de los dos que quiera responder. Ahora que Melzor estuvo jugando como IGL, ¿plantean dejarlo como plan a futuro para lo que sería la Liga de Américas? ¿O buscan también seguir alternando con Klaus en el caso de que Klaus esté jugando dentro del mapa? Eh,
No, la verdad que creo que el laburo de Meltzer lo está haciendo bastante bien. Con respecto a lo de Nico, esto es algo que hablamos nosotros siempre. Somos un equipo de 6 y sentimos que cualquiera puede entrar y salir del equipo. Eso es lo que tienen que entender todos. Así que nada, hoy está geleando Meltzer y está Nico de sexto, pero en un futuro probablemente Nico vuelva a entrar al equipo, hay otro de sexto. Eso son cosas que vamos a ir viendo con el tiempo y el que esté mejor en el momento va a jugar. Yo creo que esa es a ver, es la forma en la que tenemos que encarar todo. Riot nos exige tener un sexto y dijimos, bueno, si vamos a tener un sexto, tengamos 6 jugadores en el equipo y en que tenga que entrar el que tenga que entrar en el momento y listo. Y creo que todos lo ven así, estamos todos de acuerdo en eso. Gracias y muchos éxitos en la liga. Gracias. Okay, and the final question goes to Pedro at Blix GG. Yes, yes. I got a question for Nightset. I mean, alongside yourself, you and him are one of the remaining one of the remaining members of various iterations of the KRU Esports team. And so, as someone who has been there for roughly two years now, although in light of this current iteration having little time to like actually match before the start of the Americas League, what has been the biggest difference between playing with this team and playing with the past teams beforehand? Yo creo que la única diferencia entre el equipo anterior y el equipo este es que en el equipo anterior tuvimos mucho más trayecto como equipo, fue un equipo que fue progresando, no fue un equipo bueno desde el principio, hubo muchos cambios desde el principio, muchos torneos que fuimos aprendiendo y siento que lo mismo está pasando aquí en este equipo, que somos 5 jugadores que se están conociendo todavía, estamos aprendiendo el uno del otro, así que hay que tener fe en el proyecto y a largo plazo confiar en todo. I think with the previous team, the project has been that we were doing good at the beginning, and throughout the tournaments, I think we have learned our different points and getting better as a team. And I think that's what's happening in here as well. Throughout the tournaments, we 5 are getting to know each other and trying to learn each other's style. So I think that's what we're doing in here. Thank you. Any questions in the room? Nope. All right, that concludes our press conference with KRU Esports. Thank you very much for joining us. Thank you.
of their victory against KRU Esports. If you have a question for any of the players or the coach, please use the Zoom hand raise feature. First question goes to Kushal at Sportskeeda. Hey guys, my question would be for Angel. So, Crew actually made an excellent effort on the second map, Lotus. So what do you think they did wrong that held them back from taking the map? It's actually very hard to analyze it just after the game. But I think they just didn't have enough experience on Lotus playing against exact our comp, against our way of playing this map. And it's normal because the new map, we basically picked it to play and test ourselves on this map. I think they just should keep working. They did like really good attempt and had an insane attacking side. Awesome, thanks. Next question from Diogo at VLRGG. Hey, this question is for Doombros. I'd just like to kind of get your take on the 2023 shuffle in EMEA compared to NA's shuffle. I mean, I think there's a key difference in both shuffles. I think in NA, like North American, there's only like 4 teams. Am I correct? That's North American. So they have a smaller amount of teams to concentrate all talent into. But in EMEA, we have 10 teams. So obviously all the talent is going to be a bit more spread out. And that's why you might have some teams who get the short end of the stick over in our region. But yeah, that's it. I think that's my comment. Thank you. Next question from Adarsh at Sportskeeda. Hey, congrats on the win, first off. And my questions for Doombros. So far, we've seen a variety of teams, play various different compositions on Lotus. What, according to you, will eventually become the meta on this map? Like Angel said as well, it's hard to tell. I think the only way you can develop a meta on a new map is playing officials, playing matches, and see which team is doing it the best. Obviously, it helps us a lot to come here and scream other teams from other regions because everyone has a different take on this map, and it's honestly like very fun to have your own take and test it against others. Like even in this game, like we never faced a team comp like theirs, and our defense was tough. About the meta, yeah, like I said, it needs to take time. Some teams are doing it better than others, but I don't want to reveal too much. All right, thank you. Next question, Arnab. Hi guys, congratulations first of all. My question is for Suyetsu actually. After the match, you tweeted there was some technical issue, but admins didn't let you take it. Can you please explain what happened? It was like some settings in Task Manager, I can say, or I don't know, in Valorant. So I'm usually disabling of full screen optimization. So and it was like not right like I'm doing usually. So they didn't allow me just to restart game. So if I will restart my game, it's a problem will be resolved. So, Thank you and best of luck. thank you. Next question goes to Brandon Esports GG. Thank you. This one will be for CNED. It's been a long time since your World Championship with Ascend. The game, the structure of the tournaments, everything's changed a lot since then. So I just would like to ask you what you think of your evolution as a player from then to now and kind of how you fit into the overall landscape of where Valorant is at the moment. I don't know. Like in 2021, I was like to play aggressive. Of course, I know I like playing aggressive still, but in this situation right now, sometimes you have to stop. So yeah, I start to stop playing aggressive in some situations, and I'm keep trying to control myself, but also I try to play aggressive. I mean, mix it of both, I can say. Thank you. Next question goes to Pedro Blix GG. Hello guys. Congrats on a win.
I got a question for Zipan. On Lotus, you were the best performing player among the team, you know, with the 26-16 ADA. I'd like to know your thoughts on Lotus as a map and its place within the general map pool in the competitive meta as of now. And I got a small question for Siget. So you brought out a Pochita, the one that you have right next to you, the Pochita little stuffed animal. You know, what are your thoughts on? What made you bring that out? Sorry, can you repeat? I didn't understand this Why question. you bring Pochita with you? No, it's I think it's like kind of my talisman. So And for Zippa's answer? Yeah, I think the meta is very different to every region. I think every region have a different read on the map. But right now, I would say the map is kind of heavily attack favored. It's I think no team has a really good read on how to play defense on this map. But I think Angel and Doombro's gonna fix this, and for the next game, we're hopefully gonna have a good defense. Thank you. Are there any other questions? No. Okay. That concludes our press conference with Navi. Congratulations today on the win, and we'll be back after the next match. Thank you. That's all for the stream. I'll be live again after the last match that is going on, Leviathan versus Zeta. Make sure you guys sub to the channel for more content like this, and follow me on my Twitter because I'll be keep updating about the tournament and the whole Valorant season this year. And yeah, see you soon, guys. Bye bye. Take care.